So that's what I wanted to give you, a teaching that was given by Oliver. And I called it to read and to write, because I like to take things that we think we know, to be able to undo it, something that was stuck on us and stops us to know who we are and to live our lives. Since we are young, we think we can believe to read and write, and we think that it's a minimum to live in our lives. And we have poor people, poor countries, where they don't know how to read and write, so they don't know how to live. And I find that it's good to be able to ask ourselves questions about this, because they make us do anything in our lives. And we see today that we built a world that is completely dysfunctional, that destroys our country. And it's based on this knowledge that we know how to read and write and others don't, so we need to teach them. So that's why I said that this conference was about reading and writing. And Archangel Raphael is linked to this knowledge of reading and writing, and that's why he gave birth to the Hierogrammats, the ones that capped all the teachings, the ceremonies, the drawings, the writings, the explanations, and puts them in forms to be able to conserve them. In Egypt, it was very important to do this, and if we weren't initiated, we didn't have the right to write. And the one that was the ones that were caught writing without any authorizations were put to death. And in Egypt, we didn't kill for anything. It wasn't a civilization of terrorists where we killed people like this. If we killed someone, is that we estimated that it was very bad. And for them to write without being a scribe was one of the major capital crimes that put in peril the entire universe. So either they were foolish, or they understood or perceived things that were very different for us today. Because when we see everyone that knows how to read and write today, and for example, write for, I don't know, the journalists, everything that they write, and everything that they make us read. You really have to be a real great master to be able to take care of it, of the volume here in this room. So to read and write, I took here the base again, that for us an Essene is a human being. It's always important to come back on this. I don't know if you see below, so here there is what is real. And what is real, finally, is we are quite separated from it. We are separated from reality. And our acts, our actions, our lives is not really posed on what is real. So that's why I put them like in two ways. Everything that we do in our lives and the reality that is even beyond that. So very often we're not in reality at our individual part and also collectively in our society. So the more you enter inside of yourselves, the more that you can access to these subtle things inside of you. The will, the emotions, the thought. So there, of course, there is like a separation. An actual separation that is very important is that very often we're not really conscious. So I'm not speaking of our self-consciousness, like meditation, like full consciousness is to tell me what am I living, what am I feeling, what is happening inside of me. That is the self-consciousness that is here to perceive ourselves. I'm speaking of the consciousness that is beyond, the superior consciousness, the one that is maybe came to find you in your moments in your life where you have the impression of waking up and of wanting to take the path of your lives again and to see that you are really on the side of your path and that you made important changes in your life. I'm thinking of that consciousness. Above consciousness, there is destiny also that is very intimately linked to Raphael, to writing and reading. So finally, if you know how to read and write, is that you know something. But knowledge means know, and to give birth means that you are born with something.
So when you think about it, you are already born. Well, if you are there, is that you're already born. So somewhere, you are already born with something. You are born with yourself. And finally, the only thing that you can know is just yourself. You cannot be born with something that isn't you. It's funny what I'm saying, but if you see a child coming out of a belly of his mother, he is born of himself and he is done. Okay? So you cannot know something that isn't you. I think Oliver said this morning, to know something you need to be it. Really need to know it. So the knowledge is to be born with something. They've fabricated all kinds of knowledges in our world. I think that you've all gone to school, and at school we were taught things and they said that we knew it. But we know things that are not ours, that are not us, notably reading and writing. So inside of us, there is like a form of existence, an artificial one that has appeared and that needs to nourish itself. And we always want to know more things that are not us. That goes back to many centuries behind. And that's why at that time, the time where it started to come seriously, great masters said to men, know yourself, and you will know the universe and the gods. You know that citation. Man, know yourself. Why have we come to say this to men is that men started to fascinate themselves about knowledge, knowledge of the stars, knowledge of mathematics, of nature, and of writing. And they wanted to bring back to man that you need to know yourself. Why? Because it's the only thing that you can know. But men started to master, for example, writing, and they thought if they knew how to write, they could write anything they wanted to. Tous ces savoirs artificiels qu'on a mis à l'intérieur de nous, y compris aujourd'hui la connaissance de soi. Ça, c'est la grande invention du XXe siècle, la psychologie. C'est la connaissance. All of these artificial knowledges that we put inside of ourselves, even today with the knowledge of ourselves. That is the great invention of the 20th century, psychology. It's a knowledge of yourself, but it is a self that finishes at the acts and starts at the thought. The rest that is around here is called the subconsciousness and unconsciousness, because we know that there's influences, but we don't really know what they are. So the knowledge of yourself is here. So even that has become a false knowledge of yourself because it is limited. It doesn't include consciousness, destiny, and nature. It is excluded. So inside of us we have this being that appears, that is a being that finally has become us. Jesus on the cross says, you are gods, what I did you can do it, and even more. Do you know this citation? So either Jesus said that to make the sales go up and to seduce his people and to create an attractive religion by making great promises to his clientele. But because he was on the cross, I'm saying no, I think that he wanted to say something that we didn't really understand. So how come if we are gods and that we can do more than him, we don't do it? How come? You think that we have to put ourselves in the mirror and make positive affirmations to be able to do this? Or to be able to do it? Or to say that we are the universe, we are gods, and we are unconditional loves for it to happen? No, because we can only be who we are finally. So there we are turning into artificial things. Why? Because all of this is real and is alive. It means that it acts inside of you. And all of that makes us do things to nourish ourselves more and more. And finally, we have a life all the way into our acts that doesn't correspond to our consciousness and to our destiny, our real destiny, neither to our reality. We're not in accordance and in harmony with the reality of nature.
And so to illustrate what I'm trying to say is that I'm going to reveal a great secret here, is that, well, it's not a secret really, but is that we have psalms of Archangel Raphael that were lost in the beginning. And I remember of two things of these psalms, so I'm going to share them, so we're going to be more numerous to remember them. The first one is that he said in one of his first celebrations where we had 12 psalms, and one of these psalms said, he said, man, do not be a meteorite. A meteorite, and he explained that it was very short psalms in the beginning, and he explained that man was like a meteorite. Where is it? It is here. Man is a strange being to the earth. It means that the beings of nature can no longer read us. They don't understand us anymore. And we don't understand nature anymore. You see, when we take in the TVs, on the TV that on an island, like a reality show that they put people on an island so that they can survive. I never really watched it, but I think that it's quite funny. It's that we know that they are meteorites. We parachute them on an island and they're strangers to this nature. Nature doesn't read them and they can't read nature. And if you compare them to native people from that country, and they can take care of themselves in their environment, you see the difference. So Archangel Raphael said that nature can no longer, and really, nature can no longer read man, and man has become a stranger in his own environment, like a meteorite. He comes from another world. It is an artificial world here, an artificial world that lives inside of us, and that we are called ourselves. We call ourselves. So we don't want it to disappear. We don't want to let it go, because it's ourselves, so we need to exist. So we need to nourish ourselves and nourish all of this. Oliver spoke this morning how we can be bored. It's linked to this. So if nature can no longer nourish and read ourselves, is that we're no longer an alphabet, we've become strangers. Is there some here that know the author that happens in Egypt, Christian Jacques? I interviewed him in Paris once, and I gave him a citation of Oliver, where Oliver said, man is a hieroglyph of the cosmos, and he found that extraordinary. He had never heard that, and he really said that it was true. For the Egyptians, it was that. It means you, all of us, we're a hieroglyph of the entire universe. So we want to say something. We signify something. We are the expression of something. But do you know it? Do you know your hieroglyph? Have we taught you who you were, really, what the cosmos said that you were? Probably not. Since you're a child, we fabricated you so that you can be useful in a world, artificial. And at any moment, if you have luck, rarely, we permitted you to link yourself to the cosmos. And what do you want to say? One thing, you're supposed to say one word. You are one hieroglyph. You are not a sentence. You are a hieroglyph. You want to say something. For all beings, normally when you walk in the forest, the trees, the birds, the butterflies, the caterpillars see you. And you tell them something, one thing, one word. You say one thing. And when the other human beings meet you or are in your presence, you should tell them one thing. What are you telling them? And do you know what? The less you know what you have to say, the more you speak. Be careful of the ones that love to speak, and for me, the first. The more you speak if you don't know what to say. And finally, you never say what you were supposed to say. So when I speak of saying,
I speak Au of début being. de la célébration, Never you que are what you l'archange a were dit, l'homme est échoué sur une plage. Il or sait what plus you should qui il be. est, So how do d'où we il do vient, qu'est-ce this? qu'il doit faire. Ça rejoint vraiment son enseignement sur la So nature. finally, Il est comme you hold strange vraiment un writings étranger in dans your son world, environnement. and nature in the world can no longer read you. You are a meteorite. Donc ça veut dire que And I quand think that vous rentrez it's à l'intérieur in de the vous, beginning of the hein, celebration vous that essayez de vous Archangel said, analyser, de vous connaître, de voir man qu'est-ce qui vit dans doesn't know votre who he cœur is en on ce him moment, qu'est-ce anymore. qui He vit is dans on vos a pensées. beach. L'archange It vous really dit, c'est pas facile joins his d'entendre, teaching like a meteorite. que He's même really ça, ce n'est strange pas réel. in his own environment. C'est même ça, So it même means ce que that vous pensez, ce que when vous you sentez, enter c'est inside of religieux. yourself Je m'inclus, and you hein. try to analyze yourself, to know yourself, to see what C'est lives étranger in à your la nature, heart, il ne what sait pas lives la in your réalité. thoughts, Donc, in this moment, the c'est pas Archangel si said, it's not easy to important. hear. That La even that connaissance de is not soi-même, real. du soi artificiel, Even qui that, vient d'un monde what you think, artificiel, what you du monde feel. réel, n'est pas si important I'm pour saying ne pas you, and I'm perdre trop de including temps avec tout myself. ça. Is strange to nature, and it isn't reality. So Il it's y a not des that êtres important. Qui ont un accès The knowledge plus of grand que nous à la yourself, conscience. of the artificial self, that comes from an artificial world, the world of men, is not that Donc, important. So ces êtres-là, let us not spend too much time with all of that. ça circule beaucoup mieux. D'ailleurs, là, vous voyez, j'ai séparé conscience de pensée, mais normalement, c'est There la are même chose. beings Platon that appelle ça have la a raison. greater access than us to La consciousness. pensée et la conscience, normalement, c'est la même chose. On ne devrait So, jamais avoir une these pensée sans beings- conscience. Normalement, c'est tout le temps ensemble. It Mais circulates aujourd'hui, dans much l'état pur de better. l'humanité, c'est You see, séparé. there I separated Donc, il y a consciousness des from êtres thought, chez but qui c'est really beaucoup, normally it's the beaucoup plus same proche, thing. beaucoup plus fusionné. Platon called Et that ces êtres-là, reason. donc, touchent beaucoup The plus thought le and réel. consciousness, Ils sont en normally contact it's the avec same le réel, thing. parce qu'ils sont en contact We should avec never tout. have a thought without Et ils sont consciousness. beaucoup Normally, plus proches du it's hiéroglyphe always qu'ils sont. together at the same time. Ils ont accès depuis But beaucoup today plus in jeune humanity, it's au separated. hiéroglyphe. So there are Ils savent beings qu'est-ce where qu'ils it's sont censés really, être, really quelles closer, paroles ils much sont more censés fusioned. dire, And those et qu'est-ce qu'ils beings sont censés touch représenter much more comme reality. hiéroglyphes dans la They're in nature, contact with what dans la is terre, real dans la because they're in création. contact with who they are. So Et donc, they are much closer from their êtres-là, ce qu'ils hieroglyph that font, they are. They have access really souvent, to their c'est que hieroglyph. They know ils font des what actes they're beaucoup plus supposed to puissants, be, beaucoup plus forts. what words they're supposed to say, and what they're supposed to represent aussi, as an hieroglyph in Comme ils ne nature, sont pas enfermés in earth or in creation. dans un monde And so, artificiel, le monde de l'homme, these beings, what they do ils arrivent beaucoup plus à accéder very à la often is connaissance that de la nature. they do Parce que acts much more nature powerful les and lie. much stronger. Et eux, du coup, ils savent And lire la nature. often, Ils also, ne sont pas séparés. is it because they're not enclosed Ils arrivent à lire les situations. in an Ils artificial lisent les world, the époques, world of le man? temps, l'ère dans laquelle on vit, et ils lisent They à can travers ce que access nous, on appelle to the l'actualité, knowledge on appelle ça of l'actualité, nature, les news, consciousness, les informations. because nature reads them, Eux, ils and they lisent can know how le to temps read qui nature. passe, et qu'est-ce qui est en They are train not de se passer à separated. grande échelle. Et ils peuvent lire They même le can futur, read the et ils peuvent lire le situations. passé. They read the Parce qu'ils le times. voient, They read the air in which c'est they are évident, in, c'est clair. and they read what we call Et donc, ces actuality. êtres-là, qu'est-ce qu'ils We vont call faire? that Ils vont, actuality, the news, the écrire. Ils information. vont faire des choses. They read Ils n'ont pas le choix puisque the time that ils sont un is hiéroglyphe. passing by and what's Son happening hiéroglyphe at a greater exprime scale, qu'est-ce qui fait bien. and they Il can écrit, even il read the s'écrit future lui-même. and they can read the past because they Il see it. s'exprime. It's evident, it's clear. And so those beings, what are they going to do? Well, they're going to Bien sûr, write. il y a une They're tentation going to quand do tu commences things. à savoir écrire, c'est They don't have the d'écrire, choice because ce qui they passe are par la tête, hieroglyphs. hein. C'est comme And les if a hieroglyph adolescents, vous les expresses voyez quand ils itself, vont well, lycée, he ils ont, writes tout d'un and coup, he ils writes peuvent conduire une himself. voiture, ils ont de l'argent, He ils ont expresses l'impression qu'ils himself. peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Eh bien, quand on t'a appris à écrire des mots, des lettres, tu peux écrire Very tout ce que often tu there's veux, a tout ce qui te passe temptation par la when you tête. start to know how Mais to en réalité, il y a des how to conséquences quand write tu écris is des to choses, write tu dois everything être that responsable de ce happens que tu écris. and passes through your Et head, dans ta vie, like the ça veut dire quoi teenagers, écrire? Ça when veut all of a dire sudden they can quand tu fais quelque chose, drive a car or have money, they have the impression tu of écris knowing ta how to vie, do everything. ta So when you vie know ou how to pas, read ou la or vie d'un write autre. the Si tu ne letters, sais you pas ce que can tu dois faire, write everything tu that vas écrire des happens, choses but there's dans la vie qui ne consequences. sont pas toi, You need to be qui ne sont responsible pas of ta what you're propre vie, writing. qui sont la vie d'un So autre. what does it mean to know how to On write? appelle It ça, means to act. métro boulot When you dodo. do something, you write your life, Tu te lèves le you're matin, writing your tu life, dois travailler your life pour or gagner not, de l'argent, or et the à life aucun of moment tu another. t'exprimes If you don't réellement know ce what que tu you fais. must do,
then you're going to write things in your life that are not you, Donc l'initiation des that are scribes not your own comportait life, ce that are the passage life of others. où We call on that voulait voir si le scribe il avait bien compris, to work. parce qu'on lui avait appris à You écrire rise in the morning to work and you en sleep. Égypte. You On need lui to avait work appris to à win préparer money, les encres, and you les don't really couleurs, express yourself les really in papyrus. who you On are. lui avait appris à écrire. On voulait voir est-ce qu'il So allait initiation avoir of the la scribes d'écrire are through this passage, where we wanted to see if the scribe really understood well, because we taught him how to write in Egypt. C'est pas facile, hein? We had taught him how to prepare the papers Alors and après, le scribe il comprenait que en the ink, réalité, and we chaque wanted to journée see if qui he had the passe, temptation une of lettre writing que tu everything that happened in dans le his livre head de ta vie. here, or Parce que if vous he savez, was les going to scribes, write directly on sait pas comment in on his écrit true aujourd'hui being. très vite. On écrivait It's not très easy. lentement, très consciemment. Chaque signe, chaque lettre, hein, So les after the scribes aussi au scribe Moyen Âge, understood les that moines, dans in les reality, ateliers qui écrivaient each avec day des that petites happened plumes de l'encre is a sur letter des that parchemins, you write ils écrivaient in the chaque book of your lettre, life. chaque lettre leur prenait Because you plusieurs know, secondes, hein. the C'est très lent. scribes, it's not like we Donc, write après, today ils arrivaient à very comprendre que fast. chaque journée qui We passe, wrote very c'est une lettre. consciously. Every Par sign, exemple, every letter. aujourd'hui, The en scribes mars also 2019, aujourd'hui, that samedi, wrote tu with écris, tu es en train d'écrire une lettre. feathers and ink, and they wrote every letter. Une And semaine, every c'est un letter mot. took a long time, many seconds. Un And then mois, they c'est could une phrase. understand that every day that Une happened année, c'est un is a chapitre. letter. For example, today, Si tu penses que in tu March rentres dans le temps, parce que 2019, on today, vit dans on le temps, Saturday, et que tu écris you dans le are temps, writing chaque a letter journée, in the book of your du life. coup, tu vas faire beaucoup plus attention à ce A que tu fais week de ta vie, is non? a word. Parce qu'une fois que tu l'as écrit, c'est fait. A month is a Le sentence, soir, quand and tu te a couches, year tu is peux pas défaire ce que tu as a fait dans la chapter. journée, non? If you think that Tu you as are mal entering parlé avec into quelqu'un, tu as eu un time because we conflit live que in tu time regrettes. and that you are writing in time every day, Non? Tu peux pas le well, dire, you're going to de- do very much more careful Il y a pas de what petit you're truc doing with blanc your là life, pour, no? effacer, hein. Because once you wrote it, Dans le temps, il n'y en a pas. it's Ce que done. tu as fait, tu as fait. At night Donc, when you une go to année bed, qui est you passée, can't si ça a undo été what you une did in année, your day, no? difficile et If you didn't conflictuelle, speak well and there was a pleine de conflict that you regret, confusion, it's done. c'est écrit. C'est No? un chapitre de ta vie. Tu peux pas revenir en arrière. There's Le scribe, no il comprenait ça eraser profondément à to be able to l'intérieur de lui. erase. Et pour In des time, vies there's et des none. vies, What you did, il you allait did. beaucoup plus éveillé que les autres. Il allait So a faire year that attention à ce happened, qu'il écrivait dans sa it vie. was a difficult year Ça and constitue en lui un conflictual organe. and much confusion. Donc, It's tu nais wrote. avec des organes It's written. ou alors sans. It's a chapter that is Et le written and you but can't d'une come back. The initiation, scribe c'est de understood nous that donner des really organes, profoundly de les in his renforcer life, de and plus for en lives plus. and lives, Pas juste pour he was cette going to vie, be mais much pour more toute awakened than the others. He was going to be careful Moi, of ce que what je he pense, wrote c'est in que his si on est life. ici aujourd'hui ensemble, c'est que It on a déjà constituted des inside organes. of him an organ. Et ce qu'on vient faire dans So, cette vie, c'est les réactiver, we were born les with renourrir, organs or les without. renforcer pour les And the avoir goal of pour our des générations, initiations pour des siècles. is to give us organs and to reinforce Sinon, ils them vont more and s'éteindre. more, Ils vont not only for dégénérer this du monde. life, but for all our lives. What I think is that if we are here today together Donc, is that we Archange dit, ne already sois have pas organs. météorite And what sur we la come terre. and do Ne in sois this pas un life is to étranger que la reactivate nature them, ne peut pas re-nourish vivre. them, reinforce them, Donc, to have them sache for toi-même qui tu generations es, and et centuries. qu'est-ce que tu es venu faire ici, et puis If fais-le, not, they will extinguish écris-le. themselves. They will Vis la degenerate parole and que tu die. fais. Tu dois la connaître. Hein. So, Donc, the nous, on appelle archangel ça, par says, exemple, le nom de la don't mer. be a meteorite Le nom de la on mer, c'est earth. une Don't be a indication stranger that nature qui can't peut read. t'amener à exprimer So, qui tu es know réellement. who you are, yourself, Si and tu what ne you fais pas came ces to do choses-là, tu vas here, pas y arriver. and do it. Write it. Say the word that you are. You must know it. Donc, le So we deuxième call that, psaume for dont je me example, the souviens, name of the mother. que je vous The révèle, name of our mother is an parce que si on indication s'en souvient à that plusieurs, can c'est bring mieux. you to Donc, il y avait express ces who deux you are idées. really. Ne sois pas une météorite sur la terre. If you don't do Et these l'autre things, enseignement then qu'il avait you donné, won't be qui able était to do très it. surprenant, et c'est drôle parce qu'Olivier en a reparlé à ce séminaire, c'est qu'il disait, quand un oiseau vole dans le ciel, So the second psalm that I remember, s'il n'y a pas de and terre that I'm au-dessus revealing de to lui, you, il ne sait pas où aller. because if we remember Il it se repère selon les montagnes, together, les it's better. fleuves, Though les there was these two forêts, ideas. les mers. Don't be a Il se meteorite repère on the earth, and the other sur le sol. teachings that he gave that was Et very c'est étonnant parce que surprising. nous, quand on est sur le And sol, it's on regarde un weird oiseau, on is voit that juste le ciel bleu Oliver au-dessus de lui. explained to it Mais en again. fait, lui, When a il bird ne regarde flies pas le ciel in bleu, the il le voit sky, peut-être même if he pas. doesn't Lui, il have ne an fait que earth regarder la terre. below him, he doesn't Donc, know ça veut who dire he que are, si tu veux where monter, he is. tu dois regarder He le bas. repairs Et donc, himself tu with the dois avoir mountains, the un rivers, the sol flowers qui est organisé. on the earth. And it's Et précis. astonishing because Les when choses we are sont on the placées. earth, we look at a bird, we Sinon, only see tu the ne peux blue pas voler. sky above Tu him. ne vas pas pouvoir te But repérer. really,
He doesn't see the Donc, blue plus sky. tu He veux doesn't monter à even see it. l'intérieur de toi, He only looks at the earth. plus tu dois avoir So it means that if you une want to terre rise, you must look stable, below. organisée. So you have to have an earth that is C'est l'enseignement qu'a organized, donné that is precise. l'archange dans Things son are message, je placed. pense, ce matin. If not, you D'être cannot fly. fixe et You're not going to stable. be able to repair yourself. So the C'est la more you condition want to d'un rise développement inside intérieur. of you, the more you must have an earth that Donc, is comment on fait stable, concrètement? organized. And Ici, quand on it's the parle de choses teachings stables, that finalement, on parle d'écriture. Archangel gave in his C'est quoi une message écriture? in this morning in the C'est une temple, forme I think, que is to tu be able to crées. be Tu fixed crées une and forme. stable. It's a Mais condition attention, c'est une forme for qui ne bouge the plus. interior development. Ça veut dire quoi écrire? Écrire, c'est que tu fais un trait et il So reste how là, can non? we do things Donc, pas concretely? l'écriture. Here, Donc, when we speak of écrire, stable things, c'est faire finally un we speak signe of writing. What is qui a est writing? fixe et qui reste. It is a form. Je vous assure, What you create. on You est create a loin form. de comprendre réellement ça. On But nous a be jamais, careful, it is a enseigné form tout that ça. doesn't move anymore. Toi, est-ce que dans ta What vie, does it mean il y a to des write? choses qui sont fixes, Meaning that you répétitives, que tu write refais sans something and arrêt it de la même stays there. façon? If not, it's not a writing. Regarde, So to qu'est-ce qu'il y a write, dans ta vie it qui est is comme to ça? make a sign that is fixed and it Ton stays. travail, hein. I'm assuring you, we are Prends ta far voiture, from tu fais les understanding mêmes really. choses, We've tu fais- never tu- been tu- taught all of this. tu as la You, même fonction in your dans ton life, travail. is there things that are C'est une fonction, fixed, c'est un métier, on appelle ça un repetitive, métier. Ok? that you redo Ça veut the dire que le same monde way de l'homme all the s'est time? emparé Look, de ta what is there in your capacité life that is d'écriture like this? et te fait écrire tout le temps une chose Your work. qui ne correspond pas forcément You à take qui your tu car, es you do the same et à ce que tu things, dois faire dans ta vie. you have the same Vous me function suivez? in your work. It is a function, Peut-être qu'on it's a utilise des work. talents que tu It's as a position. It means that the world et of toi tu as man l'impression took your capacity of writing d'être utile and makes et you de write all the t'épanouir dans time ton the same travail thing. parce qu'on utilise une That force doesn't que tu as. correspond really to who Mais you un are talent, and to what you must c'est do juste une partie in your de life. toi. C'est pas forcément ta Do you mission follow me? de vie. Le talent, normalement, il est utile pour accomplir ta Maybe mission we de use vie. talents that you have, and you have the impression Mettons que of ta being mission de useful vie, and je of vais prendre un exemple. flourishing in your work because we're using a force that you have, but a random. talent is just a part Par of you. exemple, ton nom It's de la not mère, really your c'est, mission of life. je suis la A lumière talent du monde, really comme Jésus. normally is useful to accomplish Et your toi, tu mission as la in your life. capacité de toujours Let us say dénouer that les your problèmes mission in your life, et I'm going to d'éclairer take an les example. situations. Ok? Et c'est quelque chose Like que a tu random dois one. faire dans ta vie, c'est ce que tu es. For example, Toi, your name partout of où the tu vas, mother chaque fois que is tu es là, les choses s'arrangent. Tu éclaires I les am gens, the tu light leur of the donnes des world, like réponses, Jesus. ok? And you have the Pour faire ça, tu as des capacity talents? of always Tu as forcément plusieurs taking talents. care of the Peut-être que, problems and tu es illuminating the patient. situations. Peut-être que And it's tu, something that you ne must juges do in pas. your life. Tu as vraiment It's what pas- you tu are. juges personne Everywhere jamais. you go, Ok? every Tu as time des you are talents there, comme ça. things are Eh bien, taken care peut-être of. que You on va give prendre them un answers, ou all deux of de that, tes talents, okay? on les prend et on te To fait do that, you have travailler. talents, Et par no? exemple, tu deviens You avocat. have probably many talents. Mais ce n'est pas ta Maybe mission you're patient. d'être Maybe avocat. Et toi, you don't tu judge. penses que tu You t'épanouis don't dans ton judge métier alors que anyone. c'est juste une You have petite talents like utilisation this. de qui tu es. Oh, well, maybe we're going to take Voyez one or two of your comment ça peut se talents, we passer? take them, and we make you work. Donc, And for quand example, tu you fais quelque become chose, tu l'écris. a lawyer. Et écrire, ça veut dire créer une But it isn't forme your mission qui reste. to be a Comme lawyer. ça, les And you oiseaux dans le think ciel, les oiseaux, That c'est you quoi? are Par flourishing exemple, les in désirs, your work, but it's sentiments, only a small les part of who pensées you are. Do you sont see des oiseaux, c'est how un it can monde happen? léger, subtil en toi. Il peut lire So, une forme when you do something, you write it. qui doit And to être write it fixe. is to create a form that stays. Donc, il y a like des that, êtres the birds qui ont in the accès à leur sky. conscience. What are Et the qu'est-ce qu'ils birds? font, ces êtres? For example, Ils créent the des desires, écritures. the Par emotions, exemple, Bouddha, the il thoughts. s'est assis en They are birds. méditation. It's a light Et il and l'a subtle montré. world inside of you. Bouddha, They il can s'est read a assis en form méditation et avec son corps, that must il be était un fixed. hiéroglyphe vivant de qui il était vraiment. So there are beings that have Ça, il access veut through pas their dire que consciousness. nous And what do they tous, do, on doit these beings? s'asseoir en méditation They comme create Bouddha. writings. On est tous des hiéroglyphes For example, différents. Buddha, Mais he lui, il nous sat a himself montré down in meditation comment and he être showed qui on était vraiment. by sitting in a meditation with his C'est en body, ça que c'est un he exemple. was a living hieroglyph of who Donc, he was Jésus, really. il a fait, il a dit, It ce que doesn't mean that all j'ai of fait, us, vous we le need ferez. to sit Et ourselves plus in meditation encore. like Buddha. Du coup, moi, si We je are veux all être un different prêcheur, un hieroglyphs. pasteur à l'américaine, je vais faire comme Jésus. But he showed Je vais dire, us il faut que je guérisse les how to malades, be il who faut que we are j'accomplisse des really. miracles, il faut que je change l'eau en vin, il faut que je That's convertisse. an example. Hein? So Donc, je me Jesus, transforme en prêcheur he américain. said,
what Vous savez, dans les I églises did, you will évangéliques. do, and even Et more. après, vous les voyez, c'est So if I impressionnant. want to be a Ils preacher, a s'approchent des pastor, personnes et les gens, like ils an tombent en American transe. pastor, I'm going to do like Parce Jesus. qu'ils ont lu Well, dans I la need to Bible des choses heal comme ça, alors ils se disent, the il faut ones que that je le are fasse moi hurt. aussi, I need to parce que Jésus l'a accomplish fait. miracles sont or même pas humains. convert or change Parce que c'est pas water forcément into ça qu'ils wine. doivent So faire, I non? transform myself into an American preacher. You know, into the Gospels. And it's really Vous connaissez incredible. peut-être They Billy see, Graham, c'était they approach people and un they des plus grands fell in prêcheurs trance because they américains read in the Bible. dans les So années 40, they say, 50, I need to 60, do it because 70, Jesus did it. 80. But C'est they are not vraiment even un themselves dieu américain. because it's not Il really what they passait à la need to do. télévision, No? il faisait des sermons, il conseillait les présidents américains. C'est ça, c'est You un know, des dieux, des maybe grands dieux Billy américains Graham, d'aujourd'hui. he was one of the greatest Et c'est American très preachers intéressant that sa vie existed parce in que the jeune, years 40, il a 50, vu des 60s, 70s, prêcheurs, and des 80s. prêcheurs à l'américaine, He's des really an grands American shows, God. He passed it on et TV, il s'est did dit qu'il voulait faire la sermons, même he chose. really talked to the Il l'a presidents. fait. He's one of the Et great très American rapidement, gods of today. Il a été confronté à la Bible elle-même. And Parce it's qu'il very trouvait important, que very interesting his il y avait life des because choses dans la young, Bible complètement he saw absurdes, preachers, inexplicables, American preachers, the qui n'avaient great pas de shows, sens. and Et il he a été said, he confronté à une wanted grande to do the crise same thing. de foi. He did it, de- and very pas quickly une crise de foi, mais he was confronted to the Bible in itself because he found that une crise de, voilà, there was sa things in the conviction Bibles that were religieuse. completely Et il s'est comme un could peu not be isolé, il a fait explained, comme une that retraite, didn't have a sense et il really. a rejoint Saint-Augustin. And he was parce qu'il s'est dit, confronted to a great tant crisis, pis, je prendrai faith. quand même la Bible tout le temps en référence, not parce que c'est comme not ça, a c'est crisis écrit. on Il his a own mis de liver, but côté of son faith, intellect, of sa his compréhension religious rationnelle. convictions. Et And il a he rejoint like isolated Saint-Augustin himself, qui he a dit, je retreated crois parce que himself. c'est absurde. And he Et à partir de rejoined ce St. moment-là, il a eu Augustine toute because la he said to force du himself, well, christianisme. anyways, Il I a will still take the converti en Bible masse, all the et time il a as a été reference tout puissant toute sa vie. because that's how it is. It is De written. ma lecture He à put moi, on the side his intellect, his il a senti qu'il y rational avait des choses qui understanding. étaient dans la Bible And he joined pas St. Augustine that said, I explicables, believe mal because it is absurd. traduites, pas And at that compréhensibles. moment there, he had Il a all the renoncé strength of à Christianity, son and he jugement, à converted son in esprit mass. critique, à son And he was very discernement. powerful Il a all his whole renoncé à life. son discernement. From Et il a my dit, je le fais reading, quand même, sans réfléchir. he felt that there Il est were rentré dans things un that were in the moule qui n'est Bible pas le sien, that couldn't qui be est celui des explained, hiéroglyphes, not des- very well des églises translated, évangéliques that couldn't be understood, and he C'est renounced intéressant to de his regarder. critical J'ai judgment, pas to la his prétention de discernment. connaître cet homme He et toute sa vie renounced et to de his le juger. discernment, and he Je said, regarde I'll juste still cette do it partie-là. without reflecting. À un moment donné, il avait un And he métier. entered into a mold that Il isn't sentait his, qu'il avait- that is qu'il one of était the en hieroglyph désaccord of dans sa the conscience. American Il a Gospels. fermé sa conscience It's et interesting il a fait son métier. to look. I don't have the pretension of Ça knowing s'applique à tout le his monde. this man À des and moments his donnés, life and judging on a him. été en I'm just looking at désaccord that part. avec quelque chose There's a à moment l'intérieur where de he nous dans notre worked and he métier, felt that et on a quand même he fait was notre in métier. discordance in his consciousness, Et souvent, en and he faisant ça, closed his consciousness on and he did écrit his work. un monde qui n'est pas le nôtre. It Et can on be n'écrit applied to plus notre everyone. hiéroglyphe à nous. There's moments where On we're écrit in le hiéroglyphe discordance de notre with something profession, inside of us in de our notre ordre work, professionnel, and we de still notre did our syndicat work. professionnel, de la législation, du And very often ministère, by des doing lois, this, on fait ce qu'on nous dit, we même write si ça va a world contre that nos isn't convictions ours, profondes. and we no longer write our Donc comment on hieroglyph. fait? C'est pour ça que des We êtres write the qui ont hieroglyph of our une profession, conscience plus grande créent of des our écritures, c'est order, pour que nous on of puisse our- entrer à l'intérieur. of the legislation, of On est the plusieurs. minister, of the laws. On n'a pas We do forcément what they le tell même us, accès à la even if it conscience. goes against our profound Alors on convictions. peut entrer dans So une how do we do écriture it? commune. That's why there's beings that Par have exemple, la a Bible greater des chrétiens, consciousness c'est ça. create C'est une writings, écriture, is so on that rentre we can tous à enter l'intérieur et c'est le inside. livre de notre religion. Les musulmans, c'est le Coran. We are D'accord, c'est une écriture many. commune. On la We don't partage. really have the same access to consciousness. Aujourd'hui, la So we grande can écriture enter commune into qu'on a a s'appelle la common Ronde des writing. Échanges. For example, the Bible of Je vais the pas vous Christians is expliquer, this. It is a writing we all enter inside, and it's the avantages que book of ça our a. religion. The Mais Muslims, je vais vous it's en the dire current. juste deux. It is a writing, a common C'est que one, l'idée and de we faire share un it. cercle, bon, on serait Today, là, hein, ce cercle, The great un communal cercle, c'est quoi? writing C'est un is called the Round of Archangels. un I'm not hiéroglyphe, going to explain to une you écriture. C'est all une the écriture qui ne bouge pas. advantages that it Une has, écriture but fixe. I'm going to tell you Ok. just two.
À l'intérieur de is that toi, the idea of les doing a oiseaux, la circle, volonté, les sentiments, really they tout would ce be qui est here, subtil, that circle. voit ce cercle A et circle, what is l'identifie. it? It Et c'est is un cercle a hieroglyph, sacré. a Ça veut writing. dire que ce qui est à l'intérieur, It is c'est a writing sacré. that doesn't move, a fixed writing, okay? Donc on crée un espace à Inside of l'intérieur you, the où on va birds, pouvoir the will, commencer the emotions, à cultiver everything le that is cercle. subtle sees this Parce que circle dans ce and cercle, identifies il n'y it. a pas tout ce que And le it monde is de a l'homme circle, a mis a sacred one. d'artificiel à It l'intérieur de means nous. that what Donc, there is on séduit, inside, on apprend it is à le sacred. laisser à l'extérieur du cercle. Ok? Donc on place So une we écriture create a à space l'extérieur, inside physique. where we're going to be able to start to cultivate what is sacred, because Et in this, on double ce in this cercle. circle, there's not everything that the Je vais world mettre of en man has couleur. put D'un deuxième that is cercle artificial inside of us. We educate ourselves and we qui est learn un how to cercle read, to temporel. leave it outside of the Donc circle. on a un espace Okay, so we place physique a writing on à the l'horizontale exterior, a et on a physical un one, temps. C'est le cercle de l'année. and we double this Ok. circle. Donc la ronde des archanges, I'm c'est à going to la put it in fois another un color. espace physique, Another mais circle c'est aussi un temps et une façon that is a de circle, vivre a le temps et de rentrer dans temporary circle. So we have a space, Parce a que vous physical voyez, je one, vous ai dit, horizontally. il y a And plein we de have a choses à time. l'intérieur de nous artificielles It is qui the circle of n'existent the year. pas vraiment, qui existent Okay. juste grâce à So nous. the round of archangels, Par it is at the same exemple, time a physical space, but it's mettons also que a si time plus and a ok, way of imaginez being demain, and living time and plus entering personne into sur la time. Terre ne se met en colère. Because you Personne, see, même pas une personne. I said to Est-ce you, que la colère there's many va things exister? inside of us that are Elle existe artificial, parce qu'elle that n'existe pas dans la doesn't really nature, la exist. colère. It just Right? exists because of us. Donc, For qui example, fait exister la colère? Ben, let c'est us let us Donc, si imagine on arrête tomorrow, no de more, donner un no one espace on earth à la colère. is in hate anymore. Well, hate Elle ne peut exists. plus rentrer It doesn't dans le exist temps. anymore because it doesn't exist in nature, right? So, Est-ce qu'on vous a so déjà who trahi? makes hate exist? Well, it's us. Quand on vous a trahi, So if on we a fait stop entrer la trahison dans le Giving temps. a space, Parce que vous to pouvez hate. dire, en telle année, j'ai vécu une grande it can trahison. no dans longer ma vie. enter into time. Ok? Elle est rentrée dans le temps et elle existe, puisque vous la continuez à la porter. Tant qu'à l'intérieur de vous, la trahison Have elle we existe, ever vous en voulez à la personne, vous en êtes pas libéré, Hurt you. elle est dans When un we espace hurt à you, l'intérieur de we vous. made Donc elle est dans this un hurt espace-temps. enter into time because you Nous, can say, On at that porte year, I le monde lived et on les a fait great voyager dans l'espace et le temps. hurt in my life. It entered in Donc quand on time voit les and planètes qui exists tournent dans because l'espace, you le continue to système hold solaire, it. If inside of you c'est juste that nous. hurt Chacun still de nous, exists là, and dans you're cette not pièce, liberated from it on and you porte want des to choses hurt that et person, on les it is fait- on a les fait space apparaître inside dans of you. l'espace So it et is, on les fait it is voyager in a dans le space temps. time. Tant que tu ne We pardonnes hold pas à une worlds and we personne, make them travel in tu space fais and voyager time. dans le temps à So when we travers see les the années, planets la that rancune. turn in Elle the solar voyage system, dans l'univers. it is Chaque just jour, us, tu l'écris each and chaque every jour, one of chaque us. jour. In this room, we hold D'accord? things Vous écrivez and we des make lettres them de appear in rancune, space. des and mots we de make them rancune travel sur in une time. semaine, sur un mois vous If écrivez you une phrase de don't rancune, et forgive sur une someone, année un chapitre de rancune. you make Et on dit des travel fois, tout un in chapitre de time. ma vie s'est refermé. These Vous avez eu déjà emotions. cette It travels in sensation the universe. d'avoir Every day vraiment you write vécu it. des Every day, chapitres every qui day. vous changiez Okay? complètement l'histoire. You write letters of sadness Donc la or ronde des archanges, ça hate vient de ce savoir on a week, on a de month, l'espace et du and then temps. you write Parce a qu'en word, une ligne, a sentence, and a Si chapter. on enlevait toute And la we say sometimes civilisation, a là, tout de chapter suite, in my tout ce life qu'on a créé, completely nous, les closed. hommes, il You nous had that resterait quoi? sensation Notre corps, of really lived la nature, chapters that le you temps qui passe. changed. You Non? changed completely. Sûrement qu'on s'allumerait tout de suite So un the feu round et of puis on archangels irait comes construire from une that citadelle knowledge parce que c'est l'hiver, of c'est le printemps. space and time. Et, Because really, at the end donc of it all, l'essentiel qu'on a, if we took c'est l'espace et le all temps the civilization Et le away, corps, everything c'est that the un men espace created, what would qui est à toi. be left? Our body, Et il t'a nature, été prêté pour the time dire that passes. une chose No? qui vient Surely we d'un would monde supérieur, already mais write, que tu ne connais pas. we would light a fire and Donc, build homme, a small shelter. Connais-toi toi-même. So the essential of what Et we là, tu have is connaîtras space and time. Comment And on the fait body Vu is qu'on a est habité space-time. par plein de is choses qui yours. vivent à l'intérieur de nous, And it on was doit entrer dans un espace. given to you so that you can say dans un one thing temps. that comes from a superior Donc tu world dois but that entrer you dans la don't ronde know. des archanges d'abord So, physiquement dans un man, cercle, comme on va faire ce know soir. yourself. On va rentrer dans un cercle. And there you will know everything. Et tu dois How rentrer do dans we la do ronde it? des archanges après Because dans we're le temps. inhabited by C'est-à-dire many que tu dois things that live inside of pratiquer us. We must les rites de enter la ronde into a des space archanges. Donc la ronde des archanges, and into a c'est time. un art
So you must enter into the écrire round ta of vie. archangels first physically in a circle. Parce qu'on nous fait écrire How, plein de like we're choses going to do it tonight, we're going to enter into a inintéressantes toute la circle. journée, hein, on doit se And you lever, must on doit enter aller into the round of travailler, on fait ça, archangels. on fait ça. Then in À time, quel meaning moment that de you need ta to journée practice tu écris the consciemment rituals une of the lettre round of archangels. qui So va the être round of utile et bénéfique pour archangels, toi. it is an art of writing your life. C'est ça finalement. Nous, on appelle ça par exemple Because we une make you write discipline, many une things pratique, that are des not rituels, des interesting in masalas, your whole day. You des need to cérémonies. rise, you need to go work, you need to do Donc this un and that. être qui accède à At la that, conscience what moment in your supérieure, life il are va you writing prononcer des consciously a grandes letter paroles. that is Il va going to be écrire des useful and rituels. beneficial for Il va you? nous donner des cérémonies. Il va écrire des That psaumes. is, Il finally, va nous donner we des call that a écritures discipline, dans lesquelles a on peut rentrer. practice, rituals, masalas, Par exemple, tu ceremonies. lis un psaume d'archange, tu So rentres being dans that un has espace access to the superior et consciousness tu fais is going rentrer to le psaume pronounce dans le great temps, words. puisque tu le lis. He's going to write rituals. He's going to give us Donc ceremonies. finalement, He's est-ce going to qu'une write chose psalms. existe He's going si to on ne give la fait us pas? writings in which we Non. can enter in. On pourrait parler For longtemps de la example, you compassion, read a de psalm l'amour from an archangel. universel, de la You paix. enter into a Mais si on ne la space pratique pas, and you make la this bienveillance, the si on la psalm pratique enter pas, into nous, time ça n'existe because you pas. read it. No? Donc il faut So faire rentrer finally, les choses dans le temps en les Does pratiquant. something exist if we don't do it? La ronde des No. archanges, c'est une grande écriture. We could speak t'entraînant a lot about compassion, à about écrire universal consciemment love des and petits peace, moments de ta vie. but if we don't practice it, Par exemple, tu pratiques la prière benevolence, de l'ange. if we don't practice it, it Ok. doesn't exist, no? Ça te prend combien de temps? So we need to enter things into ta time by journée. practicing them. Ça va, hein, c'est pas. The round of archangels, it 5-10 is a minutes. great writing. Tu And by t'entraînes training à yourself écrire to write délibérément quelque consciously chose dans ta vie. small Donc, moments tu in your ouvres life. For un example, espace et un you temps. practice the prayer of Tu the es en angel. train de récupérer ton espace. How much time does it petit à take petit. on your Si in tu your fais day? ça, tu No, es it's en train not, d'apprendre à écrire. It's not huge, 5 or 10 minutes. Au bout d'un moment, You train tu vas yourself de plus en plus to savoir write écrire. deliberately Et par something in exemple, your life. tu vas So vouloir faire un geste you open conscient a avec space and a quelqu'un. time. Je vais prendre une situation You are dramatique. Tu recuperating t'es your space disputé time avec quelqu'un et tu lui en veux beaucoup depuis longtemps. a little bit at a Et à un time. moment donné, If tu you do sens that, qu'il faut que you are tu learning how to libères write. tout ça, qu'il faut que tu le nettoies. After a while, you're going Si to tu sais know how écrire, to write more tu and peux more. réellement And for example, you're going to want to do dissoudre tout something karma. consciously with someone. For example, I'm going to take a dramatic Instantanément. example. You had a Tu vas aller conflict with voir la someone personne, and you donc were tu really crées un hurt. espace et And there's un a temps moment where you feel that Et you tu vas need to créer une liberate all of écriture. that, that you need to clean it. de libération et ça va vraiment fonctionner parce If que you tu know how to sais write, écrire. You le can sais. really dissolve all Comment t'as karma fait? Tu t'es entraîné. instantaneously. You're going to see the person. So you Donc, create a space and a vous êtes time d'accord avec moi qu'on and ne you're nous a going to jamais vraiment create a appris à lire writing. et écrire? of liberation. And it's really going to function because you Souvent, know pour how to lire, write. on va prendre You know des it. livres sur la signification des How did you rêves, do it? par You exemple. trained yourself. Hein, ou vous achetez un livre qui s'appelle Les symboles. Et vous So, allez chercher qu'est-ce que ça Are veut you in dire accordance quand with on me croise that un we chat noir. really didn't really Qu'est-ce que know ça how to veut write? dire and read? le dauphin? Parce que vous dites, oh, j'ai rêvé d'un dauphin. Really technique. Qu'est-ce que often, ça to veut know dire? how Ça veut dire que vous savez to pas lire read, la we're going to vie. Vous ne savez take pas la lire. books on the signification of Vous dreams. êtes You handicapé, donc vous avez you besoin buy de a livres. book that's called The Symbols, and you go and find what Donc, does it plus on mean lit, to on cross écrit, a black plus on cat, lit, on or écrit what does la it vie. Et mean donc, plus on va être the capable de dolphin? dire qui on est vraiment. Oh, I dreamed about a dolphin. Tu dois What does it apprendre d'abord à mean? te lire toi-même. It means that you Avant don't de know how to chercher à lire read les your situations life. You don't know how to read it. Essaye You're de te lire handicapped. toi-même. So you need a Puis il y a une book. parole terrible dans l'enseignement, je trouve, qui dit tu es So ce the que tu fais. more we read and write, the Tu more es we read and write ce our que tu lives, fais. C'est so the super more we're going to difficile. be capable Parce qu'on of knowing on who we are voudrait être really. autre chose You que de first notre need vie to know how to quotidienne. read yourself On voudrait être before searching the et situations souvent in your en life. spiritualité, Try to on read nous vend yourself. ce rêve. And there's a On est des terrible êtres extraordinaires, words merveilleux dans notre in vie the quotidienne. teachings that says, you are what you C'est do. pas important, c'est pas qui on est. You are what Mais you do. l'enseignement, It's il te very ramène difficult le nez because we would like sur to le be sol something else at Et il our te dit, daily tu es life. ce que No, tu fais. Donc, qu'est-ce we que would tu as like fait to aujourd'hui? be C'est ça que tu es. in spirituality. Very Tu often as un travail, we sell tu as ourselves tes that dream enfants, that tout we are ça, c'est ça que extraordinary tu es. and marvelous beings, but our Est-ce que ça daily te pose life is problème ou pas? On dit it's pas not si c'est important. bien ou mal, It's hein. not who we are. C'est ça que tu es. But Il the ne te reste pas, teachings il ne brings t'invente you pas autre back on the earth, chose. Donc si and dans it ta tells journée you tu as you été are what you do. capable So what did you do today? de prendre un That's moment what you are. pour You have ouvrir a un work, espace et You have poser your une children, écriture all of that. consciente, That's who you are. c'est mieux.
Does it, Petit à petit, tu vas récupérer. is it a ta vie. problem? We're not saying that it's good or bad. L'archange, il a It's donné une just that clé carrément super ce it's who you matin. are. Don't invent or dream Je vais something finir else. So if in your là-dessus. day you were capable Il a of parlé taking du a moment. comportement. to open a space and to pose a conscious writing, it's better. Il a dit, quand tu veux parler, In tu veux small parts, you'll t'exprimer, recuperate your life. tu The es un archangel gave a hiéroglyphe key, du a cosmos. super key this Il y a morning. I'm going to Dieu finish a on dit une this. parole qui t'a créé. Tu es une parole de He Dieu, spoke of the behavior. mais tu ne la connais plus. Donc il a dit, l'archange, si tu veux parler, He le said, secret, c'est d'abord le when you want to comportement. speak, Ça veut dire you quoi, want le to express comportement? Ça yourself. veut dire la You forme are a physique. hieroglyph from the cosmos. Ce que tu There fais, le is, geste que tu God poses, said a word that c'est un created you. comportement. You are a word of À God, l'intérieur du but comportement, you don't know it anymore. il y a l'attitude. So he said, the archangel, if you want to speak, the secret is first your L'attitude, behavior. c'est What la does it mean, your manière behavior? It means a physical dont tu vas form. faire une Okay? chose. What you Par do, exemple, tu peux the faire act la that même you chose, mais pose, avec une it attitude is a différente, behavior. non? Vous vous souvenez, Inside si of vous this avez eu des behavior, enfants, dis bonjour à la dame. there is Bonjour. the attitude. Hein? Il a une attitude, il a une façon de dire The bonjour. attitude Mais il is dit bonjour, the way c'est le comportement juste. On lui a appris à dire that you're bonjour, going to il do doit dire something. bonjour. For On example, you demande can un do the same comportement. thing but with a different attitude, L'attitude, c'est no? l'esprit. Do you remember if you had children, say hi to the woman, hi. Huh? He has an attitude. He has a way of saying hi. Ou pas. Hein. He says hi. It's the behavior, the just behavior. We taught him how to say hi. And he says hi. We're asking for a behavior. The attitude is the spirit. Tu n'as pas le choix que d'écrire Not the ta spirit, vie but the parce que way, tous the les matins, soul tu te réveilles. that's going to animate. And he said Hein, on est pris above avec. that there's consciousness. Peut-être qu'il y a eu des moments de Or ta not. vie où tu aurais bien aimé You don't have the ne choice pas te réveiller. but to write your life, because every morning Ou qu'on te you donne rise. un petit délai pour te réveiller dans un peu we plus are longtemps. with this. Maybe there's D'avoir moments in une your petite life where pause. you would have liked to not wake up, Tous les matins, tu te lèves. À partir du moment où tu te or that we réveilles, give you a small tu es en train delay so that d'écrire you ta can vie. C'est parti. wake up a little Comme une later, course. to have a little bit of a Tout ce little que tu fais rest. est une écriture. Every morning you rise, and the moment where you Alors vous voyez, les rise, religieux, par you are exemple, writing your life. ils vont And dire, there it is. quand tu like te lèves, il faut faire a ta race. prière. Everything you Il faut do réciter is a writing. ton So you chapelet, see the ton- religious ou alors il beings, faut for aller à la example, mosquée. they're Ok, going c'est to des say, comportements qu'on when you exige de rise, you toi. have to do your prayer, Ou alors, il You faut have to faire tes recite abdominaux, ton exercice your- anti-cellulite, your ton, prayers, or you have to go at the mosque, or it's behaviors that we ask of you. Or you have to do your abdominals, your exercises, your dental floss, to have beautiful teeth, and your facials to not have any wrinkles, your behaviors. You're going to do many things and you write your life. Dans des rituels esséniens, souvent on va te dire d'allumer une Inside of you, is there an Donc, toi, attitude tu or vas au not? Canadian Tire, Do tu you achètes un inhabit truc your pour act? allumer un barbecue. Because Tu you see, allumes for une bougie. example, in Ben you see in oui, rituals, le we're going to comportement ask you est to juste. light a Tu flame. allumes- Écoute, So dans you're le going livre d'études, to on te go dit to allume Canadian une Tire, you're bougie, going to t'allumes une bougie, write something to Sauf write que a c'est une barbecue, bougie où il y a écrit, and you I write love and you you, light the New flame. York, ou- Oh yeah, the behavior is just C'est une bougie listen, en cœur in the book, Saint-Valentin, you ou said en forme write de fesse. you light a flame, no? On te l'a but offert pour la it's- Saint-Valentin, c'était une soirée romantique. But there's a candle that says "I love New Ben non, mais York," c'est- est-ce que t'as and allumé une it's bougie ou pas? or it's Ton like comportement, a ça, candle c'est- that has tu as fait l'acte. the form of a heart, or Par contre, du even coup, nous, ce as qu'on an voudrait, ass. c'est que tu comprennes Did que you tu dois write- avoir une did you attitude light- quand tu fais les choses. a candle. Yes, you did the Ok? act. Par exemple, The writing ce is soir, à la present. ronde des archanges, on va But te dire de rester what we debout. would like is that you understand that you need to have an Est-ce que tu attitude vas when you être do things. debout uniquement par comportement? Okay? For example, Ça veut tonight dire, at the round of archangels, we're going to tell you to stay up. ok? Ou alors comme ça. Or you're going to Bah, tiens, je vais be vous faire comme ça. straight ronde des archanges. just by behavior. Means like Bon, this. ça, il y a un peu des jeunes qui se comportent. comme Okay? ça. Or Tu as le like this. comportement juste. Nous, on Or voudrait I'm que going tu to do it. comprennes que tu es en I'm at the train round of d'écrire quelque archangels. chose avec ton corps. Est-ce que tu l'écris inconsciemment parce qu'on There- t'a dit de le faire? There's Et qu'on t'a dit, there's a bravo, few tu children that écris. behave like this. You have. Pour We would like t'endormir. you to understand that you are Ou writing est-ce que tu something vas with your essayer body. d'habiter ton geste? Are you writing it Tu vas consciously habiter because ton we corps told you? parce que tu sais que tu es en train d'écrire. Oh, ta there, vie. you know how to write. C'est le moment le plus Congratulations. important de To la sleep. saison, de But toute are you ta going vie, to de try cette to année. inhabit your act? Ok?
You're going to inhabit your Donc, body tu peux te because dire, you know that you're comme je me writing your tiens life. debout It là, is the most important moment in your life je of veux the que ça soit season, pour toute of your ma whole vie life, et toute of this mes year. vies. Okay? Je veux me tenir debout. So you can tell yourself, C'est pas du tout évident. like I am held here right now, Quand vous I want it repensez à to be votre vie, for my parce whole qu'on est life entre vieux. and my lives. I want to hold myself Florence, straight. elle a dit qu'on était esséniens depuis très 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 longtemps. It's not at all evident. When you think again about your life, because Quand we vous are repensez à votre among vie, old people il n'y a here. pas des moments Hey, Florence. où vous Florence vous said that we dites were que vous auriez pu scenes, and it's been a very, vous very tenir long un petit peu time. plus debout. When you think about your life again, there's no moments where you say to yourself Et que that peut-être you vous could êtes un peu have couché ou incliné. held yourself straighter. Non, je raconterai pas ce qui s'est passé après. Hmm? Ben oui. And that maybe Donc, you quand vous vous tenez bowed debout, a little too vous much. dites ok, je suis debout avec mon Or corps. lay down. Première chose. I'm c'est not bien. going to say what C'est le happened after. comportement. Je suis en train d'écrire. Yes. C'est pas moi qui le dis, c'est l'archange qui nous explique So, comment. when you peux hold yourself up straight, you say, parler okay, avec ton I'm straight with Deuxième I'm chose, est-ce que straight j'ai with my l'attitude body. It's the intérieure, est-ce qu'à behavior. l'intérieur I'm de moi, writing. je suis debout. I'm not Je saying peux te dire que tu vas pas te tenir de la même it's façon. the archangel Vous that's avez vu les saying that piliers how dans you le can temple, speak with your comment ils se being. tiennent? Second thing, C'est à portée do I de vous. have C'est the pas interior parce que attitude les is piliers le inside of font que me? vous, Is vous it devez straight? rester assis. I can tell you that Dans le temps, you're not going to en hold yourself in the same way. libérant, vous pouvez vous Have you lever. seen pillars in the temple, how they're held? Mais ne vous levez pas It's for you. parce que It's les not autres because se the lèvent pillars ou that parce do qu'on it vous that l'a you dit. need to stay Levez-vous de and that tout you sit. votre When être. Oliver enters in a temple, you can rise. C'est pas la même chose d'être But don't debout rise devant Dieu ou d'être because assis. the others Mais tu peux are être rising assis or they told you to. et que Rise ce with soit your whole royal, being. comme le Bouddha nous a montré. It's not the same thing to be straight in front of Donc, il y a God l'attitude. or La to conscience, sit. je vais vous You dire can honnêtement ce sit que je pense. and La it conscience, can be royal like the Buddha taught on us. pourrait se dire, j'ai So there is the confiance attitude. dans l'enseignement essénien. Consciousness, I'm Et going la to tell you conscience honestly what I qui me think. dit de faire ce que je fais, Consciousness, d'être là aujourd'hui, We elle est could belle, say elle est to claire. ourselves, C'est pas, j'ai pas I have forcément à m'occuper de confidence tout ça. in these seen Moi, mon teachings, travail, and c'est d'avoir consciousness that l'attitude tells me et to le do what comportement. I do, to be there today. It is clear and beautiful. Je vais te donner un I don't exemple. really Si need on to était take des care of all of scribes, this. My work je te is dirais, to par have exemple, the attitude and the good behavior. je vais te dire, Okay? tiens, je suis I'm going to give you an example. If we le were professeur des scribes, scribes, vous êtes des élèves, donc je vais I could vous tell dicter. you, for example, Je vais vous dire une phrase à écrire. Une phrase I'm de going to l'archange tell you, Raphaël. Étudie ton corps comme une représentation. I am the professor of the Moi, ce que scribes. je You vous are dis, c'est dans la students, so conscience. I'll dictate Un something for you. enseignement divin. I'll tell you a sentence that you need to Vous avez write, an confiance sentence like Raphael. Study Donc, your body like a C'est pas ça que representation. je What vais I'm vous telling demander de you réfléchir. Moi, je is vais in vous dire, consciousness. It essaye, is a divine entraîne-toi teaching. d'écrire You ça have avec une confidence belle in me attitude, and in my l'attitude juste, teachings. pour que tes mots So après soient it's vivants not sur le papier that russe, I'm going to ask you que to les gens reflect qui on. lisent le I'm going papier to russe, non tell you, seulement ils vont lire ce que tu as écrit, mais teach ils vont yourself sentir how ce que to tu write voulais that dire. with a good Ils vont être attitude touchés so that par your tes mots. words can be alive C'était ça qu'on on the s'enseignait. paper, and that the people that are going to read that paper, moi, je not vais te only they're going demander to read what you write, L'attitude but they're going to intérieure. feel what you wanted to Et say. je vais te They're demander going to le be touched by comportement, your c'est-à-dire words. That's what we taught you. que ce soit beau, mais So I'm vivant. going to ask you Une attitude the claire. interior Et attitude, tu me fais and I'm going to confiance ask you the behavior, que les meaning paroles que je vais te dire a d'écrire, calligraphy, elles sont claires, that elles it can sont be belles, elles sont beautiful vraies. but alive. Donc par So exemple, an attitude, a clear le one. rituel qu'on va faire ce soir de And la ronde you des have arcans, confidence in me that the c'est words that I'm notre, going to tell you to write are clear, are beautiful, and true. c'est notre So, for conviction example, the ritual that we're going to que do tonight with the round of c'est clair. archangels, et qu'on est d'accord It là-dessus is sur our- l'intelligence qui a mis la pyramide au centre, le cercle, It is les our mandalas, conviction tout ce qu'il y a dans le grand that rituel de la ronde des arcans. it is clear, On est d'accord and that là-dessus. we are in accordance with this, Nous, on on vient the d'écrire intelligence ce that rituel, parce qu'il faut brought que ce the soit écrit. pyramid in Donc, on va the avoir l'attitude center, et the le mandalas, comportement. and the circle, the Donc, great quand on ritual vous of the dit, round of archangels. We're in accordance with this. ben, on se We met debout, come puis on se met- to on se met write sur un that genou, writing on se met because it sur deux needs to be genoux, written. on met la main So sur we're le going to cœur have the comme ça, attitude on and the se relève. behavior. Hein, on So se when we relève. tell you L'animateur and de la we cérémonie rise fait or ça we sur put soi, ourselves mais il on a one son knees texte, il or va on nous two dire, knees, les Esséniens we se put relèvent. the hand on our heart like this and then we rise again. Est-ce que vous allez vous relever? The animator of the vraiment? ceremony, I don't know who it Est-ce is que vous tonight, vous but he has his relevez? text. He's going to tell you these scenes Ou est-ce que rise. vous vous relevez? You know this. Are you En going plus to de 30 rise? minutes. But really, do you non, mais- rise? You.
Or do you Je rise vais like this? citer un illustre personnage. No more. Well, 30 minutes left. Ou I'm ne going to pas cite an illustrator. To be, Si tu or n'as to que le not be. comportement que la if you forme, tu n'es only pas. have the behavior of the form, you are not. Hein? Vous connaissez être ou ne pas être. You know, C'est to galvaudé, be on or en not rigole, be. mais dans le fond, we la seule laugh question, about elle it, se but résume à really, ça, hein. profoundly, dit dans la the pièce de question théâtre. can be resumed to Toute la vie, this, elle se and that's résume à what une is said question. in the Soit tu theater. es, soit It tu can n'es be pas. resumed in one question: either Donc, you are si or on a you're la not. prétention de faire So, une cérémonie if we have the magique ce soir pretension ensemble, of doing a nous allons magical doit- ceremony together tonight, well, donc on we doit need to s'entraîner be. pour ça, parce que vous So avez we need to compris train avec ourselves for l'explication this, que je vous ai donnée because ici, you've c'est pas understood that si with the évident que ça explanation that we d'être, gave you, parce que it's on ne not nous a that pas evident appris à to être qui be, on est vraiment. because we were not Et on taught passe to une be grande who we partie de are notre vie really. à And le we savoir, et la plupart d'entre nous, have on a meurt great, et we on take a n'a great jamais su part in vraiment our qui on lives était. of not being it, and we die, Et and puis là, la we don't condamnation really know vient who we quelque are part anymore. parce que c'est une loi. And there the condemnation comes because it is a law. Oui, tu sais pas qui tu es, ok, mais qu'est-ce Yes, que tu as you don't fait? know who we are. Okay, but what did you Pourquoi? do? Comment ça, ce que j'ai fait? Why? Parce que ce que Why? tu Well, what es, did I do? What do you ce que tu mean? fais, Well, c'est ce que tu because es. what you do is Ah non, what mais you moi j'ai are. vécu une vie, moi je Oh savais no, pas but qui I j'étais, lived a life. I didn't know justement, who I toute ma vie, was. j'ai cherché qui j'étais. In Oui, my mais tu whole as fait life, quoi? I searched for Bah, who you were, but what did you do? bah, j'étais Well, médecin, well, j'étais professeur, j'étais I was a agriculteur, doctor, or I was a j'étais, professor, hein? I was in Vous agriculture, or avez vu quand on rencontre quelqu'un, have you seen when on we lui meet dit, someone, tu t'appelles comment? we say, what Et are tu you fais quoi dans called? la vie? What's your Hein, name and vous what do avez you vu, do in souvent, your on se pose life? cette question-là. Have you Parce que ça seen nous we ask définit. ourselves these questions Tu fais because it quoi? defines Et us. souvent les gens vont dire, What do you ils do? vont dire leur And métier. very often, Mais men c'est are pas going to ça que say, tu well, fais they're dans going to ta say vie, what en they vrai. do, but that's Tu not fais what you quoi? do in your life, really. C'est What do qu'est-ce you que tu do? fais sur la terre? C'est ça qu'on What do devrait you se do on demander. the earth? En fait, That's c'est what ce we should ask qu'on se ourselves. demande, mais on le sait Really, pas du that's tout. what we ask ourselves, but Donc, we don't really know on what se to met say, d'accord entre so nous, je vais te demander ce we que are tu in fais. accordance. I'm going to ask Et you toi, what tu you vas me do, répondre ton métier, but ok? you're going to Parce you're que- going to answer what you parce que do moi non as plus, work, je sais okay? pas ce que je fais là. Because I don't know who I Non. am and what do I do. No? Tu fais quoi? What do you Donc, do? on s'entraîne dans des So, moments avec les essais. We train ourselves in moments with these scenes. That's what we do. L'enseignement And d'Enoch, vous look savez at the qui c'est, village, Enoch? that's what it is. C'est Enoch The qui a teachings of redressé une Enoch. pierre, Do you know who il is dit, je Enoch? consacre cette pierre à He Dieu, raised a ok? stone and he consecrates this Et il a stone to tracé un God. cercle autour de lui, And he et il traced a a dit, ce circle cercle around appartient à him. Dieu. And he said this Il circle a créé belongs to un God. espace-temps. Il a compris He qu'on created était a pris dans space-time. un espace-temps, He understood that we prisonniers, were taken et qu'il in fallait prisoners réouvrir un into this espace space-time, intemporel. Il a and then juste we fait ça. need to reopen Et a ça a space été une for révolution. God. He just did this and it was a Donc, nous, revolution. on est So des for enfants, us, on est la famille d'Enoch. we are the Notre children, art fondamental, the family of c'est de Enoch. tracer des cercles. Our Trace un art, cercle. fundamental Trace art, un is to cercle trace autour de toi circles. dans ta vie et dis-toi que c'est To ton trace a espace circle around you in your life and to say that d'écriture that is your space conscient. of writing that is Et régulièrement, tu rentres conscious. à l'intérieur et And tu regularly fais- you enter tu inside of écris it consciemment au and you moins une do lettre. and you write consciously at Ça vous least a plaît? letter. Does it please you? Donc, conscience, So, elle est gardée par l'alliance consciously, essénienne. Its consciousness is held by the Essene On Alliance. pourrait dire égrégore We génie could esprit. say Toi, on te egregore, demande l'attitude et spirit le genie. comportement. We're Ce serait plutôt asking of you élément, the behavior and the esprit. attitude. On te demande It would say d'être element là and avec ton spirit. corps. We're faire des asking you gestes to be there with conscients. your C'est pour ça body, to dans do le temple, conscious on vous dit, acts. That's why marchez in the temple we tell consciemment, you, ne faites pas de bruit, walk consciously, faites des gestes don't do conscients. any noise, On do veut conscious récupérer acts. notre vie. Et on We veut want vous to apprendre à recuperate our récupérer lives. votre vie pour pouvoir We want to teach you la how to lire et l'écrire. recuperate your lives, to be able to read and write it. J'ai fini avec cette explication. I'm On va finished with maintenant this pratiquer explanation. deux Now we're going to practice commandements de two Raphaël. Donc, ce sont des commandments lois, of les lois de Raphael l'air. that are laws of the mouvement. air, in movement. Et j'aimerais qu'on les fasse en comprenant. And I would like us to Est-ce do que it tu by peux le understanding faire, this. Cindy? Ok. Can you do it, Cindy? Donc, Yes, on okay. va tous se lever pour pratiquer le So mouvement. we're all going to rise to Oui, practice André? the movement. Yes, André. You said that you remember two Oui. things from the Psalms of Raphael. Oui. To be not to be Que a meteorite, l'oiseau and qui the vole dans other le is ciel that the bird that regarde la flies in terre the pour sky savoir où il est. looks at the earth C'est to un know changement de where he perspective is. complet, It is a change of par a rapport à perspective l'oiseau qui est dans le bleu du ciel. Hein. in Ça, c'est rapport notre to the vision. bird Mais that voyez, is in the blue l'oiseau qui est dans le bleu du sky. ciel, That is quand our vous vision. pensez But you aux see anges, the aux bird archanges, hein, je vous- when you on va think vous about dire the les angels anges. and the Vous, archangels.
angels. I'm going to say the angels, but you, us, right now, we imagine a bird that flies in the blue sky. The angel and the archangels,
they Ils look disent, at mais us comment on peut, and they say, what vous is êtes this? où, mais on va où, on fait comment, il y a Where rien. are you? Where do we go? Parce que quand il nous There's regarde, nothing. nous, on vit chacun dans Because notre when he looks at appartement, us, dans nos villes, we dans all nos- live in dans our nos vies, own dans notre apartments, travail, in avec our nos towns, vies, in our notre lives, famille. in our work, Donc with c'est our pour ça rhythms qu'on and our essaie de faire un families. espace commun, That's un why village we're de trying to do a communication, une common organisation, space, a pour village, que a vu nation, d'un an monde organization, plus haut, so that qui regarde vers seen nous, from a higher world pensez à that ça, looks simplement. at Les us. anges et les archanges, Think ils about vous this regardent tout le simply. temps The pour angels and the savoir archangels, où they ils sont. always look at you to know where they are. Vous vous rendez compte la différence? Nous, on voudrait You qu'ils see the soient dans le difference. ciel bleu, que tout We soit would facile like pour eux, them to be in the qu'ils blue puissent faire les sky, choses à that notre everything be place, easy parce for que la them, vie est so they facile can pour do eux. things Eux, for ils nous us, regardent. because life is easy for Imaginez them, du but coup they la look at us. responsabilité. Can you Donc, la seule imagine the chose qui doit nous responsibility all of a intéresser, sudden? It's c'est the ce only qu'on fait thing that needs to concrètement, les interest us écritures qu'on is what we do concretely, the writings that we do. Donc là, on va pratiquer So there we're going deux to commandements de practice l'archange Raphaël. 2 commandments sont of mis en Archangel mouvement. Raphael that are put in Et les movement. mouvements, c'est des super manières And the movements d'apprendre are à écrire super avec ways son corps. of learning how to write with Parce your qu'avant body. d'être capable d'écrire Because ta vie, before being capable tu of writing your t'entraînes life, en écrivant you train yourself des choses avec by ton corps. writing Ton corps, c'est things ton, with your body. ton corps, c'est Your ta plume, body ton stylo. is what you write with.